Okay, I think we are good to go. Sorry about the delay and the late start. Had technical issue after technical issue. Oh my gosh, having the sound finally be synced up is just magnificent. I love this. So yeah, today we're going to be doing Mobile Suit Gundam Battle Operation Code Fairy, or How I Learned to Stop Worrying and Accept the Warcrime Waifu. That is not the official subtitle, but it's the one I'm giving it. So I guess in their effort to appeal to a broader crowd of players, Bandai thought it would be a good idea to make a spin-off of the free-to-play multiplayer title Gundam Battle Operation 2, a single-player spin-off called Code Fairy. Basically, my understanding, having not actually played much of it yet, is that it is just an excuse to have a bunch of Zeke women, Xeon, uh, females of the Xeon persuasion in giant robots, blowing up Fetties, I guess. I don't know why. I don't know why they thought it would be a good idea, other than I do realize that the one-year war Xeon mechs are very much loved by the fan base, the Universal Century fan base at large. Personally, I'm a mid-late Double Zeta fan. Neo Xeon represent. But yeah, with that, let's get a rocking and a rolling. So, Gundam Battle Operation 2 is the follow-up sequel to the previous Gundam Battle Operation 1, which in itself is based mechanically on 0080 Battlefield Record 0081, also generally shortened to Gundam Senki on the PS3, which I've done one test stream on, and I promise I will do actual streams of that, because that game is really good. And I really wish we'd get another one. Thank you, licensing agreement. I'm not going to agree. I always scroll through these. I don't actually read them much, but we're gonna do it. So that's about, I'd say an easy um, 30 pages of text nobody's going to read. Let's go. Oh, look, an easy 15 pages of text nobody's going to read. Thank you. And an easy, what if I don't want you using my data? Oh no, you're not taking my account ID and IP address. We're gonna decline. Sorry, I'm paranoid. Yes, I do want to link. Give me a moment.
っているな、ノーグエ。新兵器テストから引き抜いちゃって悪かったわね。いや、あの子全然動かなくてやることなくなっちゃったんですよ。アルマシテルナ少尉。ただいま着任しました。世界で飛行この戦場に最高の願望が隆起した風と今一つになる。一目にればわかるよ透明な絆の証、君の背に広がる翼がくすぶった手を仰いだ羽がまだ見えない明日の空もがいている僕らは誘う。Ready gonna fly, want to fly higher, man. You're so baby, 守りたいものはなんだ。手一本でに刻み込んだ。君と目にさえこんなとこじゃ売れないよねって声が響いているのが頑張る。続く世界線に渡って僕らは今羽ばたいてく。人類が増えすぎた人口を宇宙に移民させるようになってすでに半世紀。地球の周りには巨大なスペースコロニーが数百機浮かび、人々はその円筒の内壁を人口の大地とした。その人類の第二の故郷で人々は子を産み育て、そして死んでいった。宇宙世紀0079、地球から最も遠い宇宙都市サイド3はジオン公国を名乗り、自治独立を求めて地球連邦政府に対し宣戦を布告。開戦から1ヶ月余りの戦いでジオン公国と連邦軍は総人口の半分を死に至らしめた。我々は引き際を見出すことができないまま戦争は膠着状態に入り8ヶ月余りが過ぎた。はいはい、座って座って。 So, as a quick daily reminder, Xeon are the bad guys. We are going to play as the bad guys today. Meanwhile, Sakura is... I shouldn't say that to any of them. 今日から合流することになった3人目のパイロット、アルマシティルナー少尉よ。アルマって呼んでください。キリーさんに呼ばれてここに来ました。キリーさん？やれっと少佐と呼べ、シティルナー少尉。私は副隊長のバルバラ・ハハリー中尉だ。誇りあるジオン軍人として振る舞いなさい。私は悪くないと思うけどね。ここは軍ってよりほら女子寮みたいな。イルメラって呼んでよ、アルマ。ここの整備班長だ。よろしくな。パイロットのヘレナ・ヘーゲル総長です。同じくパイロットのミアです。ミア・ブリンクマン、技術少尉です。皆さんよろしくお願いします。
彼女の着任をもって我々もようやく本格始動することになる。地球方面軍第2地上機動師団第11モビルスーツ大隊司令部付き特務小隊ってのが正式部隊名だけど、長いし対外的にうちは一区部隊だからコードネームのノイジーフェアリーを使うように。うるさい妖精ですか？日本には女3人よればかしましいということわざがあるそうね。まったく失礼極まりない話だけれど、妖精は悪くないでしょ。あなたたちはこの部隊が必要とする特別な才能を持ってる。それを証明してほしい。じゃあバルバラお願い。はい、すでに各員のモビルスーツは準備してある。割り当てに関しては個々の特性に合わせて我々で決めさせてもらった。まずはお互いに知り合うことが必要でしょ。早速だけど模擬戦を行うわ。いきなり？彼女怪我しても責任取れませんよ。アルマは十分に訓練を積んでいるから心配いらないわ。なんか緊張してるみたいですけど。やればわかるわ。ほら行って。先行して訓練を積んできたあなたたちの力を見せてあげなさい。Hopefully I'll get an options menu soon so I can do some tweaks. Mostly to controls, because my setup in GBO2 is a little different than the default. まずは模擬戦を行う前にモビルスーツの鳴らし運転を行う。ヘーゲル総長、ブリンクマン技術少尉、シュティルナー少尉を訓練場まで案内しろ。了解、案内します。ついてきてください。それではアルマさん、慌てず一緒に行きましょう。うん、二人ともよろしくね。はい。ちゃんとモビルスーツを動かせるみたいですね。あと少しなのでついてきてください。ここをジャンプで越えていけばすぐに目的地です。行きますよ。結構高いね。ここはジャンプしないと越えられないので頑張ってくださいね。了解、やってみる。あとは下に降りれば到着です。急いで降りるときやジャンプを途中でキャンセルしたいときは効果を使うといいですよ。着地地点の調整にも使えて便利です。了解。よし、全員訓練場に到着したな。模擬戦を行う前に火器管制システムが正しく機能するかチェックする。両機が狙っている敵にはその両機のターゲットマークが表示される。誰がどの敵を狙っているのか常に状況を把握するように心がけろ。はい。また敵モビルスーツの属性情報も戦闘を有利に進める上で重要だ。
that better? Thank you for 2 minutes. Oh, yeah, I see. I'm tweaking down the wrong setting. There we go. That's probably it. Is that better? Okay. There's a ton I can do for the mic audio. Since for some reason this doesn't like boosting the audio gain. Nope, that's the wrong setting. There we go. Yeah, no, that's capped. Oh, well, I'll just speak louder then. Hopefully. There we go. That should be a bit better. Okay. So, alright, excellent. Thank you, Skinny. So, in GBO1 and GBO2, they have a rock, paper, scissors type arrangement. You've got raids, supports, and generals. Raids are your melee specialists. They tend to be get in fast, thwack away at a support, and move out. There's a damage bonus associated with using a type you are strong against. I want to say it's like 30% more damage, but don't quote me on that because it's been a while since I heard the actual numbers. So raids counter supports. Supports are your ranged specialists, typically. They're going to go and beat up on generals who are intended to flank alongside your supports and bully the raids who try to hurt them. Generals kind of run the gamut. You've got generals that are going to be melee focused, you've got generals that are going to be ranged focused, and then usually there's a mix. Right now in GBO2, there's a ton of high-level, very strong melee generals, which make raids' lives absolutely miserable. And supports really don't have any way to compete with anything. Like, melee generals can counterplay supports, which they're not supposed to be as good against. But they don't care, because they get up in there and they just beat him with a stick. I'm hoping this is a little more balanced in that regard, but we'll find out. So... they're just going to tell you everything I just told you. 強襲型に強く、支援型に弱い。ヘーゲル総長の乗っている支援型は汎用型に強く、強襲型に弱い。得意な属性を与えるダメージは増加し、受けるダメージは軽減される。実戦では自分の得意な属性を相手取ることが重要だ。それでは射撃兵装を用いて配置されたターゲットを破壊しろ。To do this, I will shoot it. So there is some part-based or location-based damage in this. It is not as advanced as in Gundam Crossfire on the PS3 way back like 15 years ago. So basically, the key locations that can take damage are legs, head, and back. Everything else is going to be kind of specific. If you damage legs, they walk slowly. Leg damage is great damage. Damaging the head will make their screen kind of scrackly and staticky. It's really hard to hit, and it doesn't really do you much good, so legs it is. And shooting the back usually damages thrusters. I think that's only relevant for space. I don't think that's even a thing on the ground. Hopefully this has some space combat in it, though I kind of doubt it. Hey, Kazan! Welcome back. Oh, you don't have to tell me. I keep forgetting all the controls in it. I will fix this. So they're even telling you how to be a good... they're introducing you to the stagger meta early.
So, 続いて use 並 range 走切り替え weapons. ができるかをチェックする。今回は格闘兵装に切り替えてターゲットを破壊しろ。了解。まずは格闘兵装に切り替えを行え。格闘兵装の攻撃範囲は狭い。ターゲットに近づいてから攻撃だ。移動と組み合わせることで攻撃する方向や範囲が変化する。ターゲットとの距離や位置を把握し適切な攻撃を繰り出すんだ。攻撃後の隙は I'm gonna let her 高 finish 速 talking 移動 and でキャ then ンセル start できる。 lagging. うまく使って隙を減らせ。わかりました。やってみます。 Alright, so melee. Melee's a little hinky. So melee combos are a thing. Oh, do I only have a 2-hit? I must only have a 2-hit, that's fine. So you've got neutral / forward melee. I think they're the same. I'm gonna do a neutral real quick. Yeah, okay, neutral and forward are the same. Side is usually a bit different. So you've got neutral / forward, you've got side, and then you've got back melee. Back melee is usually a big, heavy hit that does a forced knockdown. I can't think of any examples that aren't. Now, to do a combo, you do one input, and then you do a different directional input and attack. You can't do the same one twice. So, bread and butter is probably going to be like a neutral or side into back, or a down swing. Now, to do melee quickly and effectively, you want to do tap, tap, and then boost away and keep attacking. Not every suit can do that, but these will. And I don't know how to position myself, so I muffed that terribly. Oh, it's still invulnerable. Got it. Whoops. I'm not very good at it, as you've probably guessed. So there's also counterattacks. We'll get to that. Alright, so practice battle, let's go. I can't wait till I can change all my controls to be what I want / need them to be. So, I want to go bully the support type, which should be fairly easy. Most of the way the combat meta works is you do something to stagger an enemy to allow for you to follow up with melee. Hey, Dunn, how are things shaking? Tuning in via YouTube. My Twitch channel should be working again? Maybe? Skinny's watching. Skinny741, and I appreciate that. She's a lone wolf. So, what I'm gonna do is try to avoid getting shot, and I'm just gonna, like, shoot her in the legs and then thwack her upside the head with a stick. Because that's how it works. So typically, unless it's like head Vulcans or one or two other specific weapons, you can't shoot while boosting. And there's hefty recovery time. I forgot that the controls are different. Her legs are screwed. Oh, she's still in. Jeez, the invulnerability's long. So you do, on recovery from being knocked down, have invulnerability for a while. It goes away as soon as you shoot or otherwise perform some action that would otherwise be like shooting or attacking. Could reasonably be defined as prepping an attack. So charging a beam rifle, that sort of thing, is going to end your invincibility early. So getting the most out of that time where you're invulnerable is a pretty big part of recovering from taking a fall in GBO, the Gundam Battle Operation series. Yes, and they didn't even hit me because I'm playing a type counter to theirs. So these Warcrime waifus are practicing their Warcrime waifu ways.
Okay. Please get me to a settings menu so I can change controls. Thank you. Please, 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 please. I have ティル controls. ナノーグ Oh, はとても軍の施設とは思えない素敵な場所。隊長のキリーさんは強くて優しくてすっごい美人。ヘレナはツンケンしてるけどしっかり者で本当はきっと優しい人。ミアはほんわかしてるけど頭が良くて集中した時は別人みたい。イルメラさんはとっても頼れそうで、バルバラさんはちょっと怖いけどみんなのことを考えてくれる一生懸命な人。ティルナノーグには素敵な人たちばっかり。まだみんなと完全には打ち解けてはいないけれどなんとかなるかな。私がこのティルナノーグに着任してから1週間、連携はまだそれなりだからもっともっとうまくやれるように頑張らなきゃ。もう二度と捨てられたくはないから。so daily reminder, we're playing as the bad guys. Zeon are the bad guys. 偵察機がティルナノーグ周辺で所属不明の機影を捕捉した。我々は特別な才能を持った女性兵を含む部隊の構成上秘匿されるべき組織であると同時にキャリフォルニアベース防衛の早期警戒の要である。この場所は連邦に知られてはならない。所属不明機が連邦であれば即時排除、友軍であれば警告し転身を促せ。警告に従わない場合はどうしたらいいですか？実力行使だ。撃っていいんですね。 See, that's appropriately Zeon. ええ、そうならないことを祈るわ。 It will absolutely come to that. コールサインはこの通りだ。私がリーダーですか？私の一存よ。意義は？ありません。誰でもいい。やることは変わらない。ではモビルスーツ部隊のリーダーはアルマ。やれ。お任せください。期待しているわ。では作戦の詳細を説明する。今回の目標は所属不明機の確認。隠れるのにうってつけの丘があるから、そこでアンノウンの所属を確認して、連邦軍であれば即時排除、友軍であれば警告して転身を促して、たとえ友軍であっても警告に従わないようなら、何かあったら随時指示を出すから安心して。ノイジーフェアリーの初任務よ。Alrighty, here we go. So you can get stuff in this game that applies both for your units in this as well as in Gundam Battle Operation 2, which is cool. So you have loadouts, you have stat tweaks, you have parts you can equip, all sorts of other good stuff. Okay, so let me please go to options. Thank こ you. のチームでの初陣か。初めての実戦になるかもだし緊張する。 Okay. そういえばヘレナは実戦経験あるんだよね。ああ、はい。それなりには。頼りにしてる。でね、私たち3人の間では階級とか気にせずいかない？どういうことです？言葉選びとか面倒でしょ。年も近いんだし無礼講でいこうよ。考えておきます。
wait, that's the wrong one. Hello. Okay, I think I have R1 set as attack. Nope. So, of course they don't make this easy. Is there a quick... Okay, square for reload is fine. Tackle is triangle is fine. You can never use move or anything. Okay, L2 for high speed movement. L1 needs to be jump. No, L1 is change weapon. R1 is jump. R1 is attack. R2 is crouch descend. No, I remember now. There we go. Much better. Jump ascend. R2. このチームでの初陣か。初めての実戦になるかもだし緊張する。そういえばヘレナは実戦経験あるんだよね。ああ、はい。それなりには。頼りにしてる。Okay. でね、私たち3人の間では階級とか気にせずいかない？どういうことです？言葉選びとか面倒でしょ？年も近いんだしブレーコーで行こうよ。考えておきます。Jeez, I'm trying to remember. I wish there was a way to import my controls from GBO2, because I'm having to remember based on muscle memory, and it's failing me at the moment. Actually, do I have R2 as attack, or is that R1? I can't remember now. I think it might be R1. Yeah. このチームでの初陣か。初めての実戦になるかもだし緊張する。そういえばヘレナは実戦経験あるんだよね。ああ、はい。それなりには。頼りにしてる。でね、私たち3人の間では階級とか気にせずいかない？どういうことです？言葉選びとか面倒でしょ？ There should be 年 no も近いんだし reason ブレーコーで行こうよ。 for getting out of the giant robot. But you never know. Okay. Yes. We'll leave it as that for now. We're going to hit save. Yes. No. No. Okay. Anything on pilots I should be aware of? Apparently they level up. That's cool. Okay, let's see what I can do here. I could. It has not been long. It has been, like, a day. 2-3 days to a week. It's just been a while because I don't think about the controls while I'm playing the game. Except if I'm playing space, because I'm trash at space. So bad. So bad at space. I would give anything to have mouse keyboard controls. I don't care that you would turn slower than the mouse can move. I don't care. I've played Mech Warrior. It's fine there. It's fine here. Would be fine here, but because I can't do shooters on a controller. I'm bad. But we're going to try. Okay, this is all very useful stuff. Melee priority is important during melee clashes, which hopefully we'll never have to worry about, because I'm going to well, actually, they're making me play as a raid. I'm going to have to do melee, so, well, that's fine. So you have different parts, they do different things. All the stats are pretty self-explanatory, with the exception of some of the speed-related stuff. Movement speed is walking speed. Top speed is when you're boosting. Thruster gauge, amount of thrust, amount of boost gauge that you have. Turning speed is how fast it rotates. Rock, paper, scissors. And don't clash. Don't allow there to be a clash. It will not end well. Okay, so customization.
I kind of wish they would let me play as a general, because generals slap. We're not going to be using that. Do I have any custom parts? No. Okay, very good. Alright, so skills are interesting. So with skills, they offer different things. Some are better than others. What do we have here? We've got offense system, reduces reaction when hit by a ranged attack during melee combat, so you won't stagger necessarily if you're hit by like a beam rifle. If you're doing a melee attack. Really? GBO2 has a Korean PC release? I did not know that. That's very cool. Fingers crossed. Okay, emergency evasion is when I do a little dodge roll by double tapping the thruster button. You're invincible during the duration when it works, when the netcode lets you, which it won't. Worst netcode. I swear to God. You'll shoot a bazooka round, it'll go right past them, but they'll shoot a beam rifle. And it'll be like 50 feet to the right, and it's like, oh, nope, you got hit. Maneuver armor, basically I can thrust, as I'm doing high-speed movement, thrusting using a booster, boosting towards an enemy. If they shoot me, I will not necessarily get staggered. High-performance balancer, you can cancel using a melee attack. You can cancel a landing using a melee attack, or a tackle. We'll get into tackles. Hopefully we won't have to use them too often, but we'll get into tackles. Melee combo controller allows you to do more than one swing of your sword. There are higher levels of that allow more swings. I don't think it ever goes beyond level 2. Anti-blast stabilizer. Oh, yes. So enemy mobile suits explode. When they explode, if you don't have anti-blast stabilizer, you will be staggered and therefore shot, and that is bad. You do not want to stagger. Stagger is death. Forced injector. Landing after evasive maneuvers can be cancelled with high-speed movement. So you can thrust, use your thrusters as you're landing, and you'll go speed instead of staggering, doing the landing recovery animation. Observational data link. Allies can see the HP of the enemy MS captured on radar, which is just good for informational purposes. An instant thruster precision system reduces thruster consumption by 20% during tackles, which is pretty good, because tackles normally use your entire boost gauge. So this means you can tackle more than once. That's kind of huge. Got rated by Korea's equivalent of Peggy Hazard. Oh! That would be very cool if it were a thing, because that would give me hope. So I only have 2 weapons, which is a little dodgy. They, of course, have all the guns, and I want them. They have all sorts of sub-weapons. But me, I just have a Rakuten bazooka and a heat sword. We'll be fine. Oh, actually, no. Can I change shortcuts on the other ones? Because that would give me some hope. Oh, excellent. So we're gonna... No, I can't change shortcuts. That's lame. Weak. Is there like other equipment sets? No. Lame. Okay, so I don't think they're gonna let me use these other mechs. Yeah, that's fine. Okay. Alright, let's get rolling. So, we're gonna get to bully some baddies. You can have sword clashes. We hope to never encounter that. Oh, here we go. She's got a shotgun too.
again. Basic game flow is shoot something with a stagger and then flag it with a stick. So that's what we're going to be trying to do a lot of. That's a war crime! Oh no! That's a bit much. Sorry. That's rich. So, that's coming from someone affiliated with the faction that gassed entire colonies filled with people and then threw them at the Earth as kinetic kill objects and wiped out most of Australia, as well as other parts of the globe. So, that's friggin' rich, playing the war crimes card. That's really funny. I can't aim. I know how to play the game, I swear. Whoops, I keep doing that. I'll just thwack it with a stick twice. So you see the basic game flow that I'm going for, and it's a bit cheesy. It's a Fetty and a Zaku. That's a war crime! Really, though? 素晴らしい戦果ね。ノイジーフェアリーの指揮官として誇りに思うわ。It's going to be free. I spent a money on a simple package to pre-order it and get it a little early. It will be free if it's not already. I'm pretty sure. It was going to be free. I don't know if it is yet. Parts of it are free. Will be free. But it's only single player, which is fine. I don't think there's co-op for this. But it's literally just Gundam Battle Operation 2 if you removed the gacha nonsense. Ugh. Dislike gacha greatly. Okay, so they're giving me suits already, I think. Which is nice. I had read it was they were going to make it free after like they had like the next chapter later. Like you'd be able to access the first chapter later, but now it's definitely not. I have to find that article though, because otherwise it's nonsense and just mouth noises. So do not take my word for it. Right now it definitely costs money. I'll see if I can find the article later and like post it in the links, but I honestly, now that it's mentioned, I can't remember where I read that. I don't think it was a reputable source. It may have been speculation, and I misread it as being free. I know it isn't now. Oh, simulator only. Oh, so I can only use special story things for the story. I see.
Gotta spend money from waifu pilots. 付近に熱源多数 Yep, those are Fetty tanks. やっぱり Gotcha. Gotcha's worse than Warcrimes. I think we can all safely confirm that, I think, at this point. Because it's insidious. やるっきゃないっしょ Tanks are easy. Just shoot at them. できましたかヘレナ来やすいんだようまい I do have to think about it for a minute, because war crimes are bad, because people get hurt. But yeah, they definitely want the Fetties to mog pretty hard. そうそれでいいのよモビルスーツの扱いにおいては I'm 我々の方に kind of 一律の hoping 長 that a があるこ separate とを忘 chapter れ has ない us で playing 落 as ち着い Fetty て pilots それ instead, ぞれの役 because 割を思い出しなさいミアは適切な距離をとっ playing て as a 敵を牽制 war ヘ criminal レナは feels kind of 足 bad. を止めた敵を確実に狙撃アルマあなたは前へ視界を広く Unless I'm in a game walk. If I'm in a game walk, then it's okay. 思いっきり暴れなさい So, fight with many enemies, and don't be bad, is what they're telling me. Do I actually get to use the shotgun yet? No. 敵の中には Where are those 6一 tanks? 式戦車もいるわねモビルスーツに比べて耐久力は著しく低いけど手法の威力が侮れないわ放置すると厄介だから素早く対処して Oh, they're in the second mission. Thank you. I just don't like that they're on my model and I can't do anything with them. I am also somewhat irked that the Gundam Mark V doesn't have missiles in GBO2. That's a thing. It's got them. They're there. I promise. Oh, I know how to aim. I did not do a backswing. Alright. Who's that second Saku that was in the cutscene? Did I hallucinate that? ジョイお前はロカプキの噂を知っていたのか Because it 前方に shot ロ at カプキ her. を使った騙し討ち部隊がいるってのは知ってたそれで最初に武器のロックを外させたってわけか目がざわつく嫌な感じもしたしそれただの勘ですよね新たな敵集団が出現3人とも There. 敵の増援が来るぞ注意しろ These are raids, so I'll do a bit more damage to them. 俺じゃなかったか先ほどまでの消耗が激しいとは思うけどあと少しだけ頑張ってお前さっきの敵モビルスーツまたロカプキ装備から見て Where you go? 技術戦闘に特化した強襲型のようです私とアルマさんで抑えましょう 脅威がいるだけでこんなに戦いやすくなるなんて子供のくせにずいぶんモビルスーツに慣れてやるどんな生き方してきたんだかミヤたちも子供ですけどねその辺のガキとは鍛えられ方が違うっつうの子供っぽいこと言わないでくださいよ最年長あ言ったなこの野郎もっと敬え新たな増援反応おそらくこれで最後だまた別のモビルスーツあれはザク2の試合型バリエーションのようですね試合ではそんな悪いですああいう相手には私の出番だね一気に距離を詰めてきつける So now I'm fighting things that are very much suited where I am suited for. Down for now, please. Don't make me shoot you again.
I don't even know how to do that because I never get any traffic on my streams. So you will have to tell me how to do that. It has been like 2 years because I have no more than like nobody here. This is probably the most people I have had watching one of my streams in probably about a year. So yeah, I'm small time. Skinny, if you want to leave now because I'm small time, that's fine. It's okay. I understand. I'm not here to make money. お疲れ様。ありがとうございます。よし、みんな帰ろう。シュティルナ少尉。アルマでいいよ。言葉遣いも気にしないし、パイロット同士シンプルに行こうよ。意外と人見知りなんですよ、ヘレナさんって。うっさい。Could hurt someone with that. アルマ少尉。腕が立つことはよくわかった。えへへ、それほどでも。Well, if you really want the nature of your existence questioned, don't read Blind Sight. Well, actually, those won't make you question your existence, just your relevance. あの突入コースだと北米に来るわね。More Warcrimes inbound. にしては大きい。汗かいた。早くお風呂入りたい。そうですね。でもその前にレポートですよ、アルマ少尉。So the mobile suits are very emotive. 素晴らしい戦果ね。ノイジーフェアリーの指揮官として誇りに思うわ。Custom parts, let's go. 私、強くなった気がするよ。Rebel up. I like that. コツコツ努力した結果です。今の自分を超えていかなきゃな。So I like how pilots act basically as auxiliary components in terms of stat boost provided. I do approve of that wholeheartedly. God, that reminds me of Gundam Senki and how you basically had to deal with two completely separate sets of stats that did kind of interlock with each other, and you had to understand how they related. Between pilot and machine. I can't remember half of it because it's been almost 10 years, not that long since I played, but a very long time. God, that game was good. I miss it so much. And it acted largely as the prototype for Gundam Battle Operation, and then subsequently too. You haven't met the maintenance chief yet, Echo. That way, when you get captured by Fedis, they know everything you've been up to. 外に出られるようになってからつけてるんです。Yo, this entire building is so off-brand Sakura Wars. It's not even funny. I love it. It is funny, actually. I had a giggle, but it absolutely is. 毎日たくさんの発見や楽しいことがあって、その一つ一つを忘れたくなくて。I should really stream that. Did you ever finish streaming that, Echo? I can't remember. 私にとって全部大事なことだから。どうか。日々と向き合うってとても大切なことだって私も思う。あなたを呼んで正解だったわ。何ですかいきなり。ここには馴染めそう？いや、浮いてる自覚があります。でも
仲良くしたいです。みんな年も近いし。なら簡単ね。もっとみんなのことを知ればいい。あなたにとってもそれは素晴らしい経験になるわ。おやすみアルマ。あまり遅くならないように。はい、おやすみなさい。 Wow, that's really impressive. I wouldn't even know what quadruple digit views on anything looks like. I should check to see how many views my Snow Crash reading got, though, because that's the stuff that's gotten the most commentary, positive and negative. 宇宙世紀0079 9月。ノイジーフェアリーは初陣を勝利で飾った。まだ幼ささえ残る少女たちに背負わせるものとしては、北米戦線は重く不釣り合いかもしれない。けれど彼女たちなら戦争という極限状況の中でさえ、 And maybe as distractions we can make a difference. That might be the entire point. I mean, calling a group Noisy Fairy, just catch the attention of the Fetties so that they divert resources there instead of towards anything relevant. I'm looking at you, Jamaro. かけがえのないものをつかみ取り羽ばたいてくれると信じている。 I don't know when 必ず羽ばたかせてみせる。 0079 this is occurring. I should really figure that out. I think they stated it and I wasn't paying attention. I feel like a goon. たとえ魔女や女狐と罵られようとも戦うと決めたのだ。連邦を倒すためではなく、彼女たちの未来を守るために。Kind of early for a credit sequence, but here we are. Maybe it's supposed to be an intro. Another intro. Oh, okay. I will keep that in mind. After they start doing it a second time, I will probably be doing that. Thank you for the heads up so that I know that, because I will not want to sit through it every time. 妖精たちの隠れ里ティルナノーグで生活することになった私、アルマシティルナ。早速みんなのいいところを探しに行くことに。 Yo, Big Trey そこで represent! ミアのすっごい才能を知ることになったんだ。次回地上戦線異常あり。戦火に照らされ妖精たちは踊る。 I had an opportunity to show off my one-year war cred, and I just blew it. Big trays are fetties. What's the other one? Gallop transports, I think? Yeah, they look kind of like snails. Sure. I know you unlock stuff for doing it on hard as well. It's all about the accessories. どうですか？みんな似合ってるわ。この館で暮らす者は皆家族だと思って接すること。我々が勝ち続けるにはお互いをよく知って深い信頼関係を築くことが不可欠だと思うの。はい。特にシティルナー少尉、リードパイロットである君の役割は重要だ。はいであります。でも
リードパイロットって何をすればいいんでしょうか。Because Echo didn't see the intro theme, I'll show it to him. And then we're skipping these from going on. We will skip them going for. I can't talk today. Blanket. 'That's like a flight type camphor or what? Right at that end, they show that silhouette, and I'm like, I'm reading either an Ifrit or a camphor. The head looks camphory, but I can't quite tell. But then it has like extended fuel pods, so I don't know. I'd be okay with a flight type camphor. I don't know what you do with one. 独立の志に燃えていたルーム戦役。人の狂気を目の当たりにしたブリティッシュ作戦。You didn't have to do the colony drop. そして電撃的に実施された地球降下作戦。赤い彗星や黒い三連星をはじめとする数多くのエースを輩出したその戦いで、私もまた彼らと同様にモビルスーツを借り、自らの力で今の地位を得たのだ。Okay, so Killy's a vet. Got it. Cool. しかし私はモビルスーツから降りることを決めた。この部隊を守るためには政治が必要と考えたからだ。はじめは自身で戦うことの方がよっぽど気楽だと思った。それでもこの選択は間違っていなかったと信じたかった。そしてその答えはこれから彼女たちが教えてくれる。Alrighty. これがボリューム103ってことは、今書いてるのは104冊目ってこと？アルマ少尉、それは子供らしい趣味じゃないってことは分かってますよ。おお、これすっごいよ。モビルスーツ博士なんだね、ミアって。ブリンクマン技術少尉はツイマット社お墨付きの技術者だからな。Okay. ギャレット少佐も彼女の頭脳を高く評価している。そっかー、だから技術少尉なんだね。やってみろと言われまして、そのまま。少佐のお考えだ。ブリンクマン技術少尉は頭脳だけでなくパイロット適性もとても高かったからな。ハイブリッドなんだ。すっごいな、ミアは。
さて少佐からお前たちに命令だ。部隊の前衛となるコンビとして訓練してもらう。戦場では知識や情報分析力が優劣を決めることもある。足りないものを補え。シュティルナ少尉。了解しました。 Sure thing, Babs. Alrighty. Probably more cutscenes. I know there's a simulator where you can do like これより scenarios. モビルスーツの姿勢について訓練を受けてもらう。訓練で使う武器は機体を壊さないように調整。 So crouching makes you immobile, but also boosts your attack and defense a bit. Probably more relevant for support, to be honest. Because they need to maximize their damage output the best they can. なかなかだな。しゃがみ状態中は防御力もちろん足を止めることで狙い撃ちされるリスクも高くなる。敵との距離や状況を見極め、次は伏せ状態からの射撃。 So prone is pretty much the same idea. I don't remember what the actual numerical boost is. 1665 versus 1669 versus 1593, so that's the variance of what? 200, so like, I don't know, 5%. Having to balance, it's probably more like 10 or 15%, but because you have to balance that with how the armor resistance stats work, which I think are straight percent reductions, if it's like GBO2, scaling all the way up to I think 50. It's been a while since I read the number breakdown, but that's what I've had in my head, and that may be very, very wrong. 戦場ごとの高低差を把握して常に有利な位置取りができるように心がけろ。 Yeah, high ground is good. Tackling is not fun because, at least in GBO2, because the netcode makes me cry. So tackling on its own is pretty irrelevant. It doesn't do much damage. And at best it causes a stagger. You are theoretically invulnerable while doing it, but the netcode says otherwise. You will get shot and damaged all the way through it, half the time, in my experience. Partly because you're playing with people from Japan and they get priority connection-wise, because of course they do. That's where the servers 無 are. 敵時間を利用した回避行動として I も don't think 使 they え have るぞ。 servers in the West. ただし使用後には大きな隙が The あるので recovery is what kills you. 使いこなせれば近接戦闘時の駆け引きの幅がぐっと広がるぞ。次は近接攻撃に対するカウンターの方法を教え The る。 reason tackling is relevant, though, is you can use it to counterattack melee attacks. So if an enemy starts swinging at you and you do a tackle, you'll do a cute little animation, which throws them to the ground and usually gives you time to get like one counterattack, additional attack while they're on the ground. Wow, that actually worked first time. I'm very pleased. Why would I shoot my feet like that? I don't know. You tell me. Come on. Do it. Wow. Making it work both times in a row feels great. Unlike GBO2, where it works maybe 1 out of every 10 for me. 1 out of every 5 if I'm being generous. 経験を積んでいけばわざと相手の近接攻撃を誘って華麗にカウンターを決めることも不可能ではないぞ。注意深く I 敵 swear の I 動き spent を half 観察 the して time in 常に GBO2 勝機を trying 見 to 出すの bait だ。 melee attacks to counter them, or at least in a enemy rushing me down situation. At least if it's a raid, because stuff just bounces off them as they rush you down. 中継地点の選挙について教える。 Thanks, 重要 maneuver な内容 armor. なのでしっかりと頭に叩き込め。 Okay, capturing beacons. This is for respawns. So they are going to have a レー file ダーを見て中継 effects. 地点へ向かえ。中継地点に到
So to exit the vehicle, you crouch and you press it. And you have to get close enough to the thing to capture it, and then ta-da. 占拠中は無防備な状態になる。敵がいないタイミングで占拠しろ。占拠した中継地点では機体の回復が行われるほか、前線に近い中継地点を占拠することで、続いてモビルスーツから降りた際の生身での訓練を行う。 Okay, so they have ジェットパックを使って目標地点まで移動しろ。ここでしっかりと慣れておけ。実戦で慌てても取り返しはつかないぞ。 and we don't have その動きを忘れるな。 or the repair tool. That's fine. 今回は訓練だからいいが、身をさらすのは最小限が望ましい。 So we're knife anyway. Yeah, don't exit your suit. If you're playing GBO2 and you're exiting the suit for like any reason other than to capture a beacon, you're just removing like 25 points from the board, and it doesn't matter. 実 Congratulations. 戦では占拠後、すぐにモビルスーツに登場するように。 Wasting everyone's time. Don't do it. それではモビルスーツに近づき、登場しろ。 Those people who just like relentlessly try to bomb bases and get killed for their efforts and give the enemy a free roll. よし、いいぞ。 Okay. これよりモビルスー How ツ do の you ダメージ repair 回復 your につ suit いて教える。 experience? Okay, yeah, that's fair. 回復は中継 got 地点の近くでのみ行われる。中継地点から離れないようにしろ。 That's cute. Kinda sorta like Gundam Senki had. That's ダメ okay. ージを受けたときは That also had ammo you had to worry about. Okay, so basically what we'd be doing anyway. これより模擬戦を精一杯頑張った。 So we're gonna keep going for leg shots. モビルスーツ There の is dedicated leg armor that reduces the amount of damage it does. まだこれからです。まだまだやっぱりうまい。相性的には有利なはずなのに。あと少しこの調子で押し切る。そこまで。勝者シュティルダー勝利。相性の悪さをものともしないなんて、さすがアルマさんですね。 Maybe if you shot at me even once. そんなことないよ。 Never mind. それではこれで訓練を終了する。 She's not piloting a blue Zuka, so she never had a chance. Blue Zuka being a reference to generals, which are a blue icon, and Zuka being any weapon that hits the ground, explodes, and causes stagger. Stagger into melee meta is king in GBO2. I imagine it's pretty much the 今 same. 回の任務は友軍のギャロップ級陸戦艇の警護よ。積み荷は北部警戒部隊への補給物資。万一それを失えばバンクーバー基地への牽制力が低下し、連邦が計画している反攻作戦の開始時期を加速させかねない。ねえねえ、ヘレナだって。 Oh my gosh, what? そこに何かあるのか。モンタナ州のヘレナという地域ですけど、知っている場所なんですか？うん、ごめん、なんでもないの、忘れて。もしかしてヘレナさんの名前とかけて。やめて言わないといて、私が悪かった。 I'm from space, okay? Forget I said anything. Okay. 先を続けるぞ。目標地点は死角が多く野戦になる。さらに同地区で活動していた闇夜のフェンリル隊からもたらされた情報によれば、 Oh, hey, nice call out. Neat. 周辺の連邦部隊はアジアで確認されている UGS を導入しているという。 Okay. Wait, are those the ones from Gundam Senki or are those the ones from
Side stories. It all gets to be a blur in my mind. 奴らはミノフスキー粒子散布火だけでなく暗闇の中でも目が利くということだ。 UGS? アンダーグラウンドソナー。ミノフスキー粒子の影響を受けにくい地中に伝わる音を分析して位置や情報を特定するソナーです。前時代的技術ですが効果は抜群ですよ。 Basically, they listen to the thunk thunk of the foot-foots. 幸い我々も少佐の計らいによって闇夜のフェンリル隊が試験運用していた UGS を1台入手できた。すでにグルーバー整備班長によって調整されブリンクマン技術少尉の機体に装備され早速の実戦投入だ。効果はい。シュティルナー少尉とヘーゲル総長、君たちはブリンクマン技術少尉と連携しギャロップを守れ。はい、訓練通りにやればいい。分かっているな。頑張ります。アルマ、何か不安でも？ Alma knows that escort missions suck. いや、構成予測地点って結構緯度が高いんですよね。寒そうだなって。 Tried wearing a pilot suit. Clothes are a good option too. Also a giant robot. ともかく作戦の説明に入るわ。 I mean, you're sitting on a cold fusion reactor. It doesn't mean that the actual reactor is cold. 今回は市街地での野戦よ。 I would imagine they'd be very toasty indeed. I wouldn't worry about thermal venting in general, you know. But we're not going to talk about the real relative realism. All right, night fights. 暗い Let's だけじゃ go. なくて遮蔽物も多い。常に警戒を怠らないように。 I have a bazooka. We'll 現 be 地で fine. は友軍のギャロップが待機しているわ。ギャロップが撃破されれば作戦は失敗。言うまでもなく最優先の防衛にあたり最大の脅威になるのは I gotta deal with フライ aircraft マンタ too. などの戦闘爆撃機ね。対空戦闘を考慮してマシンガンなどの装備を進めるわ。ただし航空部隊の進出には地上部隊も連携して動くはず。 Yeah, because I'm not gonna hit anything in the air using a bazooka. That's not in the cards, so I'll have to use a machine gun. 自分たちとギャロップ両方に気を配って戦うこと。いいわ。 Okay, sub-weapon time, let's go. Let me equip parts. Thank you. イルメラ軍曹かっこいいよな。とっても頼れる整備班長です。ミヤもいつもお世話になってます。 Alright, so I なん have か select 話してると安心する Alright, っていうか、 shortcuts. あんな人がお母さんだったら幸せだろうなって感じ。そうかもな。この話を聞いたらイルメラさんきっと喜びますよ。やめて、それは恥ずかしい。 Aircraft. 絶対言うなよ。 I gotta make sure all my separate loadouts. Also, there we go. Okay. There we go. Yes, very good. Right. I forgot to change to machine gun. Yes, unfortunately, cycle machine guns kind of suck, but we're here. Wait, don't do that. There we go. Can I give them? Oh, I can give them custom parts too. Oh, okay, that's nice. Still can't choose them. イルメラ軍曹かっこいいよな。とっても頼れる整備班長です。 I may as well give them the Mia best mo parts I have いつも available. お世話になってます。 I didn't want to go to that なん menu. か話してると安心するって
Okay. Pilot leveled up. Leveling up improves pilot stats and the performance of the units they pilot. あんな人がお母さんだったら幸せだろうなって感じ。そうかもな。 Okay. Very nice. この話を聞いたらイルメラさんきっと喜びますよ。 I'm gonna say that. やめて、それは They 恥ず just かしい。 keep talking. 絶対言うなよ。 Okay, so 総員第一種戦闘配置了解。 because I'm gonna have to, because I'm really bad at aiming, so using a machine gun for its ASL area, which is like a, I forget what it actually stands for, but basically anything within this tiny circle will get auto aimed at a bit. So we're gonna be doing that against the aircraft. If Vulcans had more range, I'd be using it, but they don't. お尻あったかい。 Wow. 冷えは女の敵だからとイルメラさんが防寒装備を徹底されたそうです。ちなみに温度調節もできるそうですので暑かったら下げてください。はあ、かゆいところに手が届く。帰ったらイルメラさんにお礼言おう。おい、もうすぐ合流ポイントに到達するぞ。 いた、ギャロップです。 やっぱり空から来た。助けなくちゃ。 Okay. So hopefully they'll at least go down quickly, is the hope. You have 私が a 前に big 出るから gun. みんなは援護して。単独で出れば的になるぞ。 Yes. 目で見えるものなら何とかする。そんな無茶ですよ。 A raid, I'm the distraction. So that big circle around the crosshair is the ASL area. It's kind of like targeting area in the Armored Core series. Those are tanks. I should probably do something about them. Okay. ああいう相手は私に任せとく。その代わり地上の敵は頼んだぜ。 So maybe I should have brought the bazooka after all. Ah. Very hard time. Tried to do the screenshot, but thank you. 敵の攻撃が止んだ。まだ敵の第2波が来るわ。今のうちに中継地点の確保。 Oh, I'm gonna catch him. 了解です。 I should have done that. 中継地点の占拠を開始。 I'm not worried about my health. I'd like to have the point there just. まだ来るのか。迎撃態勢を整えろ。連合のモビルスーツっていうやつ。 How hard to. Okay. すごい。できる限り情報を収集します。モビルスーツ大好きなミヤには悪いけど本気で倒しに行くよ。ただ、避難率上がってますよ。あの人だと、鬼滅では不確かなんですが、何か違うんです。注意してください。すごいそうじゃないやつ。Thanks.
But wait, there's more. Yikes. Okay, so the AI loves shooting me legs or feet, body. Generally just interrupting me. It's not okay. I'm not saying I did particularly well, despite my allies shooting me in the back, but man, I was not prepared for them to act like the kinds of players that I hate encountering.ノイジーフェアリーの指揮官と I して wasn't prepared. 誇 I りに should 思 have うわ been. But I wasn't. Oh, at least it wasn't objectives based on my HP. I'm going to be skipping the episode opening and ending themes from here on out, just to expedite. It's a party, she's distracted. Lead リードパイロットっていうのはね、普段特別にやることなんてないの。あなたがやることはたった一つよ。仲間が困った時に導いてあげること。導くってどこへですか？仲間が生き残る道へ。キリさん、
今ですよね、私の仕事。はいはい、二人とも落ち着いて。ミアならできる。してるな、根性見せよう。あ、そんなこと分かってるよ。外れてもいいから思ったこと全部言って。私ミアを信じる。ごめんなさい。わかりました。弾道から見て敵は北東。初段より着弾精度が低下。移動しながら撃ってきてる。多分連度が低いか、こちらを侮って接近して確実に仕留めようとしてる。分かった。ヘレナ、ミアをお願い。ミア、敵の正確な位置をつかみ次第教えてね。おい、闇雲に突っ込んでどういうつもりだ。敵が近づいてるならギャロップは長くは持たない。ミアの指示ですぐ対応できる位置にいないと。はあ、絶対大丈夫。ミアはすごいんだよ。理由になってねえよ。ったく、とんだリーダーだ。命がいくつあっても足りねえぞ。アルマさん無茶しすぎです。バカですよそれって。ひどい。She's consumed with bloodlust. It's okay. 情報送ります。オッケー。 Shoot ヘレナ me. も狙撃できそうなやつをよろしく。Oh, here we go. Gun cannons. Or tanks, sorry. 'Sometimes I kind of wish I could switch shoulders. This was a right-handed damage. Capture this. Just a mistake because there's an enemy right there. They'll be fine. I believe. アルマさん、敵の目をヘレナさん My belief and trust is very badly なんとか頑 misplaced. 張ってみる。来ました。この先からギャロップを狙っているみたい。リペア完了。 Quick. 行きます。 There it is. I really wish I had the bazooka right. ミア、これは応募情報に該当あり
getting. 遅れた分ガンガン行くよ。 Oh. Oh, okay. Sure. Nice. Nice. 危なくなったらリペアポイントへ。 Die. おいおい。 Yes. I didn't set L1 to do jumps. I did that on X. What? ソナーに反応なし。脅威対象は全て排除したようです。生き延びた。連邦の新型なんだよね。独特の駆動音、走行強度、見たことのないビームの剣などからして多分。よくやってくれた。正直言って覚悟はしていた。ガキに助けられた気分。 Yes. どうですかい？ Very yes. 悪かった。取り消させてくれ。戦場では何一つ関係なかったな。そっちは大丈夫ですか？おかげでカーブの物資は無事。本体の方も速度は落ちるが自走可能だ。ジオンの兵器はタフが売りだからな。よかった。名前を聞いてもいいかい？ノイジーフェアリー隊のリードパイロットアルマシティルナー少尉です。あの戦いっぷりでフェアリーだって？ゴブリンかオークの間違いだろう。ひどい。冗談だって。妖精の舞踏会堪能させてもらったよ。さてお嬢様方、もう少しお付き合いいただけますかな？はい、喜んで。素晴らしい戦果ね。ノイジーフェアリーの指揮官として誇りに思うわ。 Better stuff. Neat. Very neat. I am not a natural born raid 夜 player, を徹しての任務お so 疲れ I'm 様。 kind of flailing a bit. これでデブリーフィングは終わりよ。 Never 少佐 again without a bazooka. 質問よろしいですか？ aircraft. 最後の戦闘記録についての見解を伺いたく。これね。連邦がモビルスーツの量産化を始めたとみて間違いないでしょうね。本国には連絡を？もちろん。とはいえしかし我々にはそのような情報は。地球はサイド3から遠いもの。そうですね。すみませんでした。あら、どうしたの？今日は私がうまくやれなかったせいでみんなを混乱させてしまって。 Yes, it did. You're fired. Go So live your life ne. somewhere safe. リーダーはどう思うかしら。 At least you'll have a clean conscience. みんな生きてるから OK です。なんだそれは。だそうよ、ミア。でも
怖くない方が嘘だよミア。でもミアは私もヘレナも生き残った。あなたと一緒に戦えたから私たちは勝てたんだって。はるまさん。あ、じゃあ背中流して。 Oh, are we really doing a bath scene this early? Wow, I honestly thought we'd wait a little while. ほら、大浴場があるでしょ。そういうの憧れてたんだよね。いいでしょ。まあそれくらいは。私も行く。私だって盾になってたんだ。しかもこいつのフォローもしながらだ。その権利はある。じゃあヘレナも一緒ね。行こう。 So this is how it is. あ、おい、まだ解散とは言ってない。まあいいでしょう。部屋に戻るわ。あなたも休んで。はっ。Blippity bleep boop. どうしたの？ガルマザビ大佐が戦死されたと。 Okay, now I know where we are time frame wise. It could well have been the white base coming down earlier in that previous cutscene. Assuming like a month or so has passed. Or more. Oh, yeah. Shkipoo. アルマの入隊で何かが変わろうとしていた。それがいいことなのか私にはわからない。大切なものなんてもういらないはずなのに。次回戦場のトリックオアトリート。狙って狙って狙い撃つ。戦火に照らされ妖精たちは踊る。 Trick or treat tactics. Okay, that's cute. I'll bet it was blocked. No, I did actually want to stay in normal. Care to play on easy at this stage. I should be fine. I know some of the Pale Riders show up. 先にいなくなるのはいいやつばかり。そんな風なことを言ったのは誰だったか。2週間前に亡くなったザビ家の末子、ジオン公国軍地球方面軍司令のガルマザビが戦士向きでないことは誰もが知っていた。ジオン独立のための戦争が He was kind of bluffant, to be honest. Sort of ineffectual. ザビ家の独裁によって泥沼の侵略戦争に It's すり okay. 替え This ら is れてし clearly まった今、 revisionist history. No big deal. 彼がそれを抑止できる最後の希望だったのかもしれない。連邦の部隊規模は割り出せた？いえ、まだ。しかし敵がシアトルに侵攻中という情報は確かなようです。シアトル、戦闘で廃墟と化した町。キャリフォルニアベース侵攻への共闘歩としては悪くない場所ではあるけど、木馬はとうにそこにはいないっていうのに、上層部はどうあっても弔い合戦の真似事をやらせたいのね。敵部隊の数も目的も分からずに奴らを叩けなど。とにかく手を考えましょう。みんなのアイデアも聞きたいわ。伝えておいて。はい、あなたは決して悪い子ではなかった。でもいい子が生き残るとは限らないのよね。
次は狙撃作戦って聞いた？今その作戦を考えてるところですよ。え？あ、そうなの？ごめん、思いっきり寝坊しまして。話を戻すけどさ、敵部隊の規模がわからないんじゃ一概に狙撃ってわけにはいかないよな。私の腕次第ということなら望むところだ。小座でもまずは偵察して。ハロウィンか。懐かしいな。いやー、これやってたら夜更かししちゃってさ。私が住んでた場所じゃこういう祭りが盛んだったんだ。楽しかった？どうだったかな。トリックオアトリート、お菓子をくれなきゃいたずらするぞか。そっか、私思いついちゃったかも。お、なんだ言ってみろ。数の多い敵を狙撃するなら陽動が必要だよね。まあそりゃな。敵をか乱して足止めできるに越したことはないな。はい、私天才でした。ねえみんな、私の話を聞いてくれる？マジで言ってんのか？でももしかしたら先進的なアイデアかもしれません。少なくともか乱はできるかも。ヘレナはどう思う？ああ、すまない。悪くはないと思う。よーし、キリさんへの提案はこのアルムシティルナーにお任せあれ。とその前にそろそろ訓練の時間ですね。少佐への提案はその後だな。アルマ、行くぞ、訓練。Alright, so at a guess, we're probably going to be doing like capturing mobile suits or something, which is very much a thing. Oh, there are battle techniques. Good. Yeah, I do know how bazookas work. Thank you. So yes, so far this is pretty good tutorial for how to play. I think we could actually hit the ground instead of how to play GBO2, which is nice actually. I'd recommend it on that basis alone. You do have to spend money. At least you don't have to worry about gotcha stuff. As much as I love the... Oh, actually, they're all the way out to friggin' Char's counterattack now. So they've got quite a lot of one-year Universal Century timeline stuff covered. Pretty rad. I do not think that they'll be getting to stuff like Hathaway's Flash. Hathaway's Flash, like particularly the Penelope and Suit Gundam, are absolutely massive, and I don't think you'd be able to fit them in half the maps all that well. Then again, they have the Suzabi and the New, and those are gargantuan too, so what do I know? Oh yeah, so they're even teaching you about the most basic strategy in, or the most effective basic strategy in the game, which is stagger and downs. Okay. I'm gonna go for the 2-hit if I can get it, but sometimes you can't. Gotta do anything. I go for the combo because why not?
勢を崩し格闘並走でダウンを奪うコンボだ。 This also works with charged beam rifle shots or anything that can cause stagger. 敵が複数いる状況で Bazookas 成 are 功す just れば一時的に敵の数を減らすことができる。また敵の体勢を崩すことによって敵射撃並走で体勢を崩してから格闘並走で攻撃を行う。 So I talk like I have a lot of experience with パイ GBOC. ロットは I 特殊 kind な of スキ do, ルを得得することがある。 like I'm 戦 not 場でそれを exactly 活用 good. する方法を教えておく。 I do know what I'm doing more or less. I'm just not very good at it. Let's see. So this is different. This is new. Pilot skills. 重要な内容なのでしっかりと覚えるように。 Okay, D-pad stuff. Got it. Oh wow. Okay, I should have. Oh my goodness. Oh no. That's nutty. Just dodge for days. Oh, I could get used to that. It's like playing the F91. Or not the F91, the GPO one. 使いこなせれば戦局を変える強力な。ただし体勢が崩れていたりダウン中は使うことができない。戦闘状況に合わせて使用するタイミングを測る必要があるぞ。続いてOkay, this is important. Oh, okay. These are the things I want to do. Is I want to tell them to go and target anything that I'm not targeting, as opposed to what I am targeting. ボイスチャットコマンドで両機に突撃の指示を出せ。ミア、突撃の指示が出たぞ。はい、攻撃を開始しましょう。二人ともガンガンその調子だ。ボイスチャットコマンドでは戦況に応じて駒がこれにてく。 Yeah, I'll probably just tell them to hold position, maybe. I don't know. Echo's back! Oh no! Oh yeah! Let's go. Echo returns. なるほど。確かにめちゃくちゃな作戦だけど、しかし現場で同様に通用するかどうか向こうも必死です。必死だからこそ盲目的になるとも考えられるわ。お言葉ですが、それは希望的観測ではありませんか。まあまあ注意、落ち着けって。このアイデア案外ひょっとするかもしれないよ。それを希望的観測と言っているんだ。アルマ、自信はあるの？プランを説明してくれる？はい。まずシアトルの作戦範囲にモビルスーツを偽装したデコイを配置します。その他我々が多数の部隊に見せかけるため投光器などを使用し影を生み出すことで敵をかく乱させるんです。 Oh, so there'll be mines now? Okay. 私の UGS で敵の位置を捕捉してヘレナさんが狙撃というわけです。どうですか、私たちのトリック・オア・トリート大作戦。まあ奇策ではあるわね。いいわ、やってみましょう。少佐、 I'm with Barbara on this. 信じましょう、この子たちを。ありがとうございます。 What's the worst that can happen? He gets slaughtered by the Fetties.今回の作戦はシアトルに進行中の敵輸送部隊の排除。 Oh, I recognize this map. I have been here before. モビルスーツによる護衛は明らかだけど敵部隊の総数は不明。こちらは敵部隊の予想進行ルートにトラップを仕掛けて奇襲する。
トラップに関しては現地で説明するからそのつもりで。敵部隊がトラップにかかり次第、アルマとミヤは陽動として敵部隊を奇襲。あくまで陽動が目的だから正面から戦おうと思わないでね。少数であることを気取られないように常に移動。トラップを活用して撃破。ヘレナは狙撃ポイントから敵部隊を攻撃。今回はアルマたちとの連携は行わず狙撃に努めてもらうわ。攻撃目標のトレーラーを逃してしまうと作戦失敗となるので注意すること。いいわね。アルマ、あなたのアイデアが作戦の成功を左右するわ。期待してる。 Okay. Let me check that. So that's pretty cool. ミヤはトラップなんかも作れちゃうんだね。トラップも兵器の一つですからね。 Reduces emergency 知識 evasion, は一通 cluster り calls, 押さえ grants てあり melee ま boost す。 10, speed す 10, ごいん turn だ speed け 10, ど so you become quite agile 兵器の indeed. 知識を一 20通 second り押 duration さえ is てる pretty good. 15 60歳 second 女子 charge っ is て pretty respectable 可 too. 愛い顔して考えることがえげつね Oh, えのなんのっ healing て。 skills? 知 Yes, 識はいくらあっても please. 困りませんし、えげつないのはむしろ褒め言葉です。いや褒め言葉じゃねえから Damage. I assume な。 that's just a ま resistance あおかげで buff. 助かってるんだけどな。 Okay. Okay. So let's tweak our loadout real quick. High level MS acquired. High levels improve stats, expand part slots, and add powerful sub-weapons and skills. Really add sub-weapons? What about that? Skills, definitely. So let's see what we've got here, first of all. And second of all. It's a little better by 100 damage, big deal. Huge deal, I think I'll have you know. But it mostly makes their sub-weapons the level, the appropriate level. I have no idea what got added here, if anything. Yeah, that was there. Pretty sure that was there. That was there. Yeah, I think none of these are new. In any case. Alright, I think we're ready to rock. Let's go. So we gotta bully the convoy. Destroy the enemy truck before it leaves the operation area. How hard can it be? 第一種戦闘配置了解。 I'm worried about the stuff surrounding the convoy, but not too worried. トラップの使い方をしっかり復習しておけ。ミヤお願い。ではミヤから説明します。今回用意したトラップは2種類。投光器を使ってダミー映像を映し出すものと、モビルスーツに偽装したデコイを作るものです。両方とも連邦軍のモビルスーツが近づくと自動的に作動します。私たちのモビルスーツには反応しないの？はい。識別信号によって私たちのモビルスーツには反応しません。へえ便利なもんだ。投光器は近くのビルにジオン軍のモビルスーツを映し出します。作動は短時間ですが、かく乱効果が期待できます。敵が突然現れたり消えたりしたら絶対驚くよね。 I デコイ sense の方はモビルスーツに似たバルーンを使ったかく乱になります。このバルーンを破壊すると爆発が起こり、モビルスーツの体勢を崩します。トラップの位置はレーダーに表示されます。黄色のマーカーが投光器のある場所、緑色のマーカーがデコイの場所です。うまくトラップの位置まで敵を誘導して一網打尽にしよう。はい、頑張りましょう。 So my gut reaction is ignore enemies, shoot truck. Because I think the mission completion rewards were all time-based. Probably should have looked closer at that. セッティングは完了した。予定通りだ。
よし、イルメラさんありがとう。ソナーに艦、目標と思われる部隊が接近中。 Okay, that's a fair モビ number ル of スーツ複 enemies. 数と大型トレーラー。陣形からモビルスーツはトレーラーを護衛しているようです。よし、トレーラーを最優先の攻撃目標に設定。護衛のモビルスーツを排除しつつトレーラーをやる。敵戦闘、作戦ラインを越えました。位置についてください。 Okay. Yoshi, 作戦開始だよ。ヘレナ、あなたの腕を信じてるね。その前にさ、言っときたいことがあるんだけど。何？死ぬなよ。当たり前だよ。 I guess I'll capture this beacon first, just in case. 攻撃はまだよ。トラップ設置エリアまで十分に引きつけて。敵の構成からするとタンクタイプ以外のモビルスーツならおそらく追ってくると思うわ。トラップで敵が混乱したら攻撃を加えながら次のトラップへ誘導。敵の戦力を分断させながらかっこ撃破。いいわね。わかりました。ジオンの待ち伏せだ。火器を応戦しろ。慌ててる慌ててる。ちょっかい出して誘導。敵は大部隊だと。絶対を信じ There て。 are more than they let me believe. ここに敵はいない。正解だ。効果てきめんじゃないの。敵さんビビってうろうろしてる。作戦は大成功だ。気を抜くな。戦闘は始まったばかりだぞ。Oh, we got the truck. リオのモビルスーツが傷だらけに。許しませんよ。さて、とっておき行くぜ。いや、とっておき見せます。こうなったら奥の手だ。そんなこと言われても、そっちこそちゃんと狙ってくださいよ。 Come on. I'm not sure if that was intended to be fire. 敵輸送部隊の後続を確認。 Oh, there's another 警戒してく convoy. れ。 Oh, 既成概念にとらわれないこの発想はモビルスーツ運用の日が浅い連邦にとって想定外以外の何者でもないでしょうね。何度も通じるような手じゃないけど、今日の連邦はリペア完了。行くよ。 okay. That much is okay. Okay, okay. 最高はストリート作戦。想像以上に効果出ていますね。アイディアの勝利だよ。予想外の女子的な発想ってうちの部隊ならではの強みになるかもです。勝つために工夫をするってのもありだな。
the hoods in the game. I didn't want to do that. That was the wrong one. That was the wrong one. That was the right one. Okay. Oh shoot, we've got another convoy already. Ah. Uh-oh. Get me out of here. Okay. Mistakes were made. I definitely thought I could get away with stuff that I really go. Okay. Let's just hit this, thank you. あなたの腕を信じてるね。攻撃はまだよ。トラップ設置エリアまで十分引きつけて敵の構成からするとタンクタイプ以外のモビルスーツならおそらく追ってくると思うわ。トラップで敵が混乱したら攻撃を加えながら次のトラップで誘導、敵の戦力を分断させながらかっこ撃破。いいわね。わかりました。シオンの待ち伏せだ。火器を応戦しろ。慌ててる慌ててる。ちょっかい出して誘導。Getting completely surrounded. Right with Okay. Very little one right there. モビルスーツ運用の日が浅い連邦にとって想定外以外の何者でもないでしょうね。なんだ
かも通じるような手じゃないけど、今日の連邦は不運だったな。選挙完了。マジ選挙とか。ここで待ってて。いい作戦ですね。さあ今は無理だ。 How are you? リペア完了。行きます。一緒に来て。任せてください。さあ今は無理だ。さらに敵輸送部隊が接近。おそらくこれで最後だ。最高はドリート作戦。想像以上に効果出てますね。アイディアの勝利だよ。予想外の女子的な発想って戦部隊ならではの強みになるかもです。勝つために工夫をするってのはありだな。Much better this time around. Yes, back at the big thank you. Are you not doingミアの切り札。 I ここでやります。 absolutely とっておき行くぜ。 There's no friendly fire. It's fine. It's fine. 私の切り札行くぞ。 Shit. Shit part 2. Okay, that went better. 攻撃目標の破壊を確認。任務完了だ。 素晴らしい戦果ね。ノイジーフェアリーの指揮官として I 誇りに思うわ。 still all S ranks. I'm okay with this. 私強くなった気がするよ。コツコツ努力した結果です。今の自分を超えていかなきゃな。 Alrighty. 敵の反応は。 ありません。あ、待ってください。新手です。くだらない。戦争は遊びじゃない。叩きつけてやる。
イオンの悪魔どもにこの恨みを。何？ヘレナ、下がって。なんだと？私が引きつける。ミアをお願い。Boss fight time? Boss fight time, let's go! ミアは離脱した。無事だ。アルマ、無理はするな。でも、今倒しておかないと。自分が負けることを考えたことはないのか。奴は本物だ。人を人とも思わない。生徒なくこちらを破壊する。ヘレナ、何の話？Capture this to be on the safe side. Pure bloodlust. I see us on port. I'm gonna beat it up. Did you just for the nth time? Just reload all my stuff. Take a quick seat here. Heal up. Now, I'm gonna save my skill activations. Oh, I see what you're trying to do. Okay. Oh. Not sure what hit the ground causing the explosion. Capture Charlie. And where do we go?
to eradicate him? 中継地点の Should 占 be 拠開始 easy, right? 敵を近づけないで一緒に来て了解だもらった Please back off. Oh, you know what? Okay. 息ができない胸が苦しいどうしてこんなこと初めてだ頑張れ私ここは私がやるしかないんだ一匹た She りと has 逃 a げ出 gaggle さ of goons along with あ her. くまでも地上から排除する A goon, one goon. 奥の手を出す強いお前たちのせいだお前たちジオンがいるから胸が苦しいなんてプレッシャーなの私の手で人々の恨みを晴らす無駄にあがくなジオンの悪魔め倒れないなんてジオンが私に勝てるわけがないやっぱり他の敵とは違う抵抗するなお前たち裁かれるべきだ Y'all have fun, my dear. お前たちが何をしたのか忘れたのかその言葉そっくりあなたたちに返すよ倒れたさてとっておき行くぜやった There we go. 私が負けるそんなはずない正義は私たちにあるまだやるつもりなの そうかこいつも本物なんだシオンは皆殺しにするこれでどうだそこだこいつもらったくそ外したリリス先行しすぎだすみません資材はすでに破壊されていた作戦中止だ祈祷するぞしかし目の前にまだジオンが命令だ来いシオンは皆殺しにする本物の殺意良い戦果を残せたわねこの調子で頑張りま Absolutely しょう pushed in. It did not go very well damage-wise. So we'll have to try that again at some point. Let's get an enhanced melee program would probably be nice. All of those things would be nice.
あなたたち。すみません、ご心配をおかけしました。よよ。Diabetes. これどうしたんです？ゴブリン娘たちにお裾分けだって聞いたんだけど、あなたたち何をしたの？はあ、ゴブリン？あ、ギャロップのおじさん？あの時の人助けはしておくものですね。ちょっとフライング。いいからお前も食え食え。ヘレナ、これ全部食べるの？作戦成功のお祝いね。今日は肩の力を抜いて楽しみましょう。ほら、アルマ、乾杯。These are cans. 乾杯Don't worry, we just murdered, at my count, what, like 10, 20, 30, 30-ish people we've murdered just in that last mission. So... 初めてのハロウィンパーティーは最高に楽しかった。心の底から笑って。But hey, at least there's candy. This is Xeon propaganda. Let's not talk about... Like, they've shown the colony drop, like, 2 or 3 times now, and it's like, you know, we did that. That was us. We gassed the colony's population to do that. Like... But Genki dare? I'm just like, god damn, this is tone deaf as all hell. So yeah, Zeke propaganda for sure. みんなのことを大好きになっていく自分が分かった。私はこれから先、何度でもこうしてみんなと同じ時間を過ごせると。I just love in that opening mission where they're like, hey, Federation soldiers stole Zaku too? That's a war crime. That's a war crime. Oh, okay. That's a war crime. Come on. 信じて疑わなかった。でも、誰にも言い出せなかったけれど、心の隅っこの方で、あの戦場で耳にした誰かの声が。Maybe if you had pupils, you could deal with it. ずっと響いたままだった。マシンを伝って、私の中に流れ込んできた得体の知れない何か。その気持ち悪い感覚は何をしても晴れなかった。ギャレット少佐がカリフォルニアベースに赴く間、ティルナノーグの留守はこの私が預かった。しかし隊員たちの生活態度はなっていない。ゆるすぎる。次回、母に注意のドクトリン。これを機に全員鍛え直してやるぞ。戦火に照らされ、妖精たちは踊る。Yo, am I reading chat correctly? Eliatra, is that you? Holy shit, dude. Long time no see. It has been, I don't know, like a year, 2 years? Holy crap. Yo, how are you doing? Barbara, 何の恨みがあるって言うんだ。眠いです。お前たちだらしないにも程があるだろう。まったく緊張感のかけらもない。 I 今 cannot 日からギ complain. ャレット少佐は連邦が計画しているという大規模反 Well, 抗 I 作 could, 戦 but I の won't. 対策会議のためキャリフォルニアベースに戻られ Quiet た。 lately, which is nice. しばらく不在になる。留守を預かるからにはビシビシ行くから覚悟しておけ。そもそも軍人たるもの、朝から晩に至るまで
身ともに厳しい鍛錬を積み重ね I swear I'm here for the giant robots, not the waifus. I まるでしてる promise. なちょいお前は朝食抜きだ目覚ましに庭を100周してこい100周は無理です。 Echo says he's here for both. That's fair as well. ジオンの生命線であるオデッサでの激闘は両陣営の剣謀術数が繰り広げられた戦いでもあった。その勝者は語るべくもないだろう。ここに至り私はパイロットという身分を辞したことが間違いではなかったと感じるようになっていた。あのランバラル隊員の部隊でさえ軍内部の政治的謀略によって満足な補給も受けられずにいるのだ。 Did I just hear a reference to Rambaral? I hope they mentioned that in the actual text. Frag, I'm thinking giant robots are your waifus. You would not be wrong, Dun. You would not be wrong at all. 私は守 Yeah, るべきもの they を just 守 like る straight た out めに called out Rambaral, and they didn't mention it in the text. I want to have words. I want to have words with the translators. 必要なものを手に入れるために頭を下げることくらい安いものだと思えるようになっていた。 Rambaral's my boy. He dies, but you know, he goes out like a man, I guess. He's memorable. Rambaral is very memorable. 私 in は the 政治 original をやっ Suit てい Gundam. る。志半ばで散っていった仲間た Why ち would は they not そ mention んな him? He's 私 kind を of 笑う important. だろうか。 Like I heard the name Rambaraltai. I know they said it. I didn't hallucinate that. Why is it not in the text? Whatever. I don't usually get upset about that sort of thing. どうしてミヤたちまで。黙ってろこれは嵐だ去らない嵐はない足がしびれて。軍人たる者軍旗にのっとり常に模範となるような態度で日々の任務に臨むことが当然なのだ。ギャレット少佐はその点少々緩い部分もあったかもしれんが私は違う。そこのところを頭に入れておけ。はい。声が小さい。はい。ヘレナ・ヘーゲル総長。はい。君は思ったことを口にせず控えようとする癖がある。それはタイの空気を察してのことだろうが戦場では活発な意見交換は有用だ。 We've really got to start doing some of those reading writing podcasts again. Leandra, I know our schedules basically all got mangled, so we couldn't timing didn't work out, but at some point I would really like to revisit doing those because I think those were going to be a lot of fun. 今後はそういう遠慮をするな。はい。ミア・ブリンクマン技術少尉。はいです。君は未だ最年少であるという遠慮と慢心がある。君の階級立場を忘れるな。年齢など関係ない。戦場では君の判断が仲間を救いも殺しもするんだぞ。はい。イルメラ・グルーバー軍曹。私も Well, definitely hit me up on Steam or Discord. Absolutely. I'm very much down. As long as I have some idea of a schedule in advance, I can make everything work on my end. I can accommodate. 整備室にこっそり酒を持ち込んでいるのはバレているからな。 Maintenance chief knows what's up. She's good at her job. まったく
少しくらいは我慢しろ。本国にいる娘さんが心配するぞ。 Oh wait, she's got a daughter? Don't tell me this. Wait, no, that's fine. Unless she's married, that's less fine. Because that's like a massive death flag and I don't want to hear it. I won't have my maintenance chief die like this. 最後にアルマシュティルナ少尉。返事ははいだろう。君の戦場での働きは大したものだ。だからこそ過信はするな。ギャレット少佐が何を思って君を引き抜いたのか私は知らされていない。だが何かを君の中に見出したのだと信じている。それを決して見失わないでくれ。はい。我々ノイジーフェアリーに与えられた任務はキャリフォルニアベースを守り抜き連邦に勝利してジオン公国独立の悲願を達成することにある。というわけで何をするにもまずは体力。まさか全員外周100周。だから100周は無理ですって。 Didn't we just do... Never mind. I don't know. Oh, jeez, I'm getting another phone call. Give me a sec. I swear I set these times aside so that I don't get these, but it happens. Give me a sec. Apologies for that. Mark targets, okay. Yeah, this will have to be my last mission. I've only got like half an hour, and then I have to... Being the only person in my entire apartment complex that understands how certain technologies work is kind of tough. Especially when there's like not a real building manager to take care of these problems. So, I said, give me half an hour. So how do I tell them? Ah, that seems like an important thing that they probably should have, like... Oh, that's cool. And it buffs ally damage. That's kind of huge. Does it boost my damage too, or...?
anything to make my allies do more aggro damage. Probably not ただ bad. 集中攻撃するだけでなく苦手な属性のモビ猟奇に任せている間に Weak against 特 me. ネ Allies ク take ス care ト of ターゲッ it. トリンクを使いこなせば That's the plan. 戦略の幅が広がるぞ。続いてチェインについて説明する。 Okay. こちらも重要な内容なので Well, maybe that's what's been like interrupting me is like my allies are behind me. I thwack them and they're like, yo, I'm gonna get in on this. Oh, okay. So that's kind of neat. チェインを発生させるには猟奇の協力が必要不可欠だ。闇雲に攻撃するのではなく猟奇の動きに合わせて攻撃を行え、猟奇が攻撃した後の隙を埋め交互に敵の体勢を崩す感覚を身につけろ。崩れた。そのまま攻撃をチェイン数が多くなるほど与えるダメージが上昇する。 That's pretty rad. I guess it kind of gives them an excuse to make enemies HP pretty bloated though. I don't know. We'll see. ネクストターゲットリンクを使って攻撃を集中すれば効率よくチェインが可能だ。これにて訓練を終了する。 It's a cool mechanic. I wish they taught me about that early. I will put this to good use. Her family perished in the colony drop, so she's Australian. Probably. Okay. 海洋戦力への牽制でありますか。ええ、連邦のパナマ基地から海洋戦力が欧州への動きを見せてる。そのうちの一部がメキシコ湾に入り物資の積み込みを行うという情報が情報部からもたらされたの。これ自体の阻止は難しいけれど牽制によって。なるほど。それで我々にも陽動部隊の一つとして展開しろと。確かに連邦の基地は東部に点在しておりますが戦力的には物資積み込み自体を阻止することも不可能ではないと考えますが。そうじゃないの。殲滅すればその部隊はないものとされる。合流を遅らせることでオデッサでの作戦開始自体を遅滞させるのが目的。あのレビルが待ちますか。そうね。 So, I think Noisy Fairy, the squad that I'm playing as, is the reason for all the shipping delays that we've been having. ではキャリフォルニアベース司令部の本音を言うわ。オデッサは現時点で連邦の最重要目標になってる。そのための物資なら連邦は必死に守るでしょ。私たちが見ているのはアフターオデッサ。北米に温存されている敵戦力を引きずり出し現時点で可能な限り消耗させる。合点がいきました。仮にオデッサで我が軍が敗北した場合でも北米とアフリカが無事ならまだ戦います。あなたなら分かってくれると思ったわ。だとしても私は勝利を望んでいます。慎重さと情熱、それを両立させる思慮深さはあなたのいいところね。でも本当オデッサで勝ってくれるのが一番なんだけど。詳細な作戦情報を送るから確認して。快適予想地点はここになるわ。敵の展開予想はこう。川を挟んだ対岸に大規模な砲撃部隊、そして護衛役でもある前衛部隊がこのように展開してくるはず。それを迎え撃つ形で我が軍はこのように部隊を展開。我々ノイジーフェアリーの担当はここ。敵砲撃部隊はこちらの射程外から攻撃してくることが想定されるわ。支援砲撃の着弾予測はミア、あなたに任せたい。頼むわね。Okay. それでも我々の目標は前衛部隊だということを忘れないで。敵の支援砲撃をかいくぐり前衛部隊を壊滅させて。
敵は簡単なく So 増 what is 援 this, を like 投 a 入してくるはず survival mission? 数で押されたら不利よ That's how it sounds, is basically stay alive for X amount of time. 前衛部隊の壊滅を確認次第撤退我々の作戦は終了よあとは友軍が仕上げてくれる大規模作戦よ気合い入れてちょうだいはい。Let me real quick. 大規模な作戦 I got any fancy 緊 weapons 張 or しちゃい anything ま I can すリラックスしなよミヤ今まで通りやればいいんだよお前肝が据わってるな。こういう時はアホなくらいでちょうどいいのか。実は緊張してるけどね So clear quickly. So there are limited numbers of enemies. Alright. Why would you tell me there were... I don't know. Why we said one thing and meant another. Okay. No, I didn't want to do that stuff. Okay. So... let's go. 総員第一種戦闘配置だ了解 I'm worried about the whole artillery interruption thing, but we'll see. It's visually pretty good. でも戦力を削らなきゃ意味ないですよね弾薬を消費させるだけでもいい深入りはするな距離を保って時間を稼げ It's kind of like a work in progress, though. Like, they're releasing it in these story chapters in installments. So the first one that's currently out, I think, is 無理はするなよ might be more than that, I'm not sure. I haven't gotten to the end of it. But then, like, every couple months, they'll be releasing additional sets of chapters. And presumably more playable units, I hope. It's meant as sort of a single-player adjunct to a paid single-player adjunct to an existing free-to-play with, you know, gashapon mechanics game on the PS4. So it's an interesting tack for them to take. I don't 手本を disapprove. 見せてやればいい けど数は正義ですよ近づけないです Especially since that particular multiplayer free-to-play game, like, I love everything about except for the way the multiplayer is handled. It's just so frustrating. ちゃんと避けてくださいね Bad netcode. Like, you'll do an action and then, like, it misses completely even though it clearly hit on your screen, that sort of thing. It's really, really annoying. Okay, so keeping an eye on that map in the corner. 攻撃の予測範囲をレーダーに表示します砲撃来ます Almost. 好き放題撃ちやがって抵抗を行うのここなってるか There we go. バランサーが甘いんじゃないですか Oh, I want to get out of the shoe. Ah! しょうがない奥の手を使うか
did try to get a counterattack off. 寝ててください。あいつを集中的に攻撃するよ。任せてください。やりましたよ。 Oh, nice. あいつを集中的に攻撃するよ。了解。任せろな。敵機撃破だぞ。攻撃対象確定。やっちゃってー。了解。了解。攻撃対象確定。やっちゃってー。任せてください。任せろな。 Yeah, so that attack link system is pretty respectable. I'm gonna capture this so that we can heal. 中継地点を占拠する。 Tell them to do this execution いや patch 切 thing. り札。ここでやります。 It's too much resource. 待ってください。この音、ビッグトレイです。おい、ありゃやばいぞ。一旦引け。連邦め、陸上戦艦まで出してくるのか。 We'll be fine. 敵の支援砲撃は I don't 一気 even に know how it 撃破する fit。through that canyon. 各機、気をつけろ。ビッグトレイからの砲撃予測地点をレーダーに表示します。リペア完了。行くよ。そうや。わらわら湧いてきやがる。あいつを集中的に攻撃するよ。了解。了解。 Oh wow. Just, manhandled my waifus, which I can't do. This. Come on. Give us some damage resistance. Well, me anyway. Oh, don't fall down there. I don't think I can get to you down there. Alright. I don't know if we were supposed to attack the big tray. I hope not, because I was kind of busy. こっちは舐められてんのかな。 I feel 向 underestimated. こうも本気じゃないんだ。あしらおうとしてるだけ。それでもこんな大部隊が出てくるなんて。 It's all a ruse. Mission complete. All right. It was not all a ruse. No boss fight. The mission was pretty fun. 素晴らしい戦果だ。 See, it's easy to get S ranks when 誇っていいぞ。 you understand what the requirements are. Unlike the previous mission, where I guess it kind of dove in and was like, "Durr, let's go mash things." Nope. not the way. Facial expression 2.
Alright, with that though, once I get through the cutscene, I will have to call it because I gotta go help somebody with network stuff. Alright, so yeah, I do, to anyone who's not immediately tuned in at the moment, I do try to do this every week for Mecha Mondays, where I do something giant robot related or mecha adjacent. I'll probably continue this next week. Just swaggering in there like they own the joint. Go, James, go! モビルスーツがビーム兵器を使った。そんな。今あんなものを放置したら撤退中の友軍が背中からやられてしまう。バルバラ注意。私たちが抑えます。 Oh yes, Echo says to remind people that on Mondays there's also Mobile Suit Monday, which is a stream that he hosts, which I am very much an active participant in, where we play Max Boost on, which is like this if it were insanely fast-paced, and nothing like this at all, in fact. Oh jeez, just got bodied. Oh, that poor noisy fairy. I also do other streams throughout the week. I have a Warframe Wednesdays stream where I do play Warframe for a couple hours, and Free Read Fridays. Oh, I'm hosting Mobile Suit Monday. I can do that too. Now that I have my capture card reattached. Free Read Fridays is the other thing I do, where I read short stories and indeed entire novels aloud. Yeah, absolutely. Give me like probably, I don't know, an hour. Okay, I've got to finish this mission too. Give me like an hour and a half probably. I should be done helping this person out in an hour and a half. What Echo? You're making a joke? Oh, because I'm playing a Mobile Suit Gundam game. I'm nice. Oh my goodness. Not like this. Oh no. I got annihilated. I'm distracted. Let me just beat this so I can move on. I really do have to. Well, I have 4 minutes. I can do this in 4 minutes. Definitely. 4 minutes before the person is going to start, like, asking me more questions. Like, why haven't you come to my apartment and fixed my internet? I'll be like, I don't know, because it's not my job. If I were getting paid for it, this. Go get on. Please shoot me. I'm attacking the wrong. I just realized this. So these are actual gyms, not ground gyms. There is a difference.
finish healing up, and then I'm gonna deal with this dude over here. Okay, several dudes. Multiple dude. That was a terrible shot. Have I mentioned that I can't play with controls at all? I'm really Oh, Guido! Thank you. Okay, so there's a gun tank. Why am I getting them confused? I never get them confused. Oh, it's a sniper. Okay. Whatever. So yeah, definitely check out my Free Read Friday stories. Right now, actually, this Friday is going to be the final installment of my reading of Echo Praxia by Peter Lutz. If you don't think that's going to be exciting, make you wonder what the hell is going on, then I don't know what to tell you. It's going to be intense, like a circus. Mostly confusing, though. It's kind of a weird ending. I like it, but it's strange. So, things I like about this game, it's very methodical. So think MechWarrior if everything was a... There we go. Progress. Oh, that's bad. I'm still alive. Got this. Whee! Get over here. Your healing gets interrupted if they shoot at you and you take it. I would like so much for her to come back, but it's not happening. So now I have to solo the entire rest of the map, I think. It's less than ideal. Fortunately, I'm gonna kill her. Oh. Hi. How's it hanging? I have a type advantage against these guys, which is nice. Just not, you know, all the rest of them. So the reason I keep doing no damage to them is because they've got a shield, and the shield is the other
these little screen trophies are interesting. Oh, it's like lost. I died. Alright, so I do actually have to run, and I hate to do it on that note, but yeah, definitely Eliatra, we will talk. I'm glad to see you are doing okay, or hear that you're doing okay. Alright, so on that super bummer note, we will redeem ourselves next week, so that'll be nice. Alright, see you all next week. Feel free to tune in to Warframe Wednesdays or Free Read Fridays, or all of them. I started about noon Eastern Standard Time, roughly. This week was, or today was a late start because I was having technical difficulties, but not a problem, usually. But yeah, thanks for tuning in. Thanks for all the people who showed up, and see you all next time. Bye!